Okay, students, so here we go with the next question, question number 12. So I'm doing set 2 and number section C. Case study based question, question number 12. So here we go. This is question number 12, right? So case study, the principle of superposition. Okay, superposition principle okay, this is basic superposition and Thomas Young the Young's double slit experiment Let's directly get into the questions. So number 5 questions start the very first question. Consider the following waves. First one, y1 is equal to a sin omega t, y2 is equal to a sin 2 omega t, okay, y3 is equal to a sin 2 omega t plus phi, okay, y4 is equal to a sin 4 omega t plus pi by 2. Which pair of the waves coming out from the two sources S1 and S2 will produce interference? Acha, right. So interference will be produced by coherent sources. Coherent sources are those sources which have the same frequency. They should be having the same wavelength and either no phase difference or a constant phase difference. Either no phase difference or a constant phase difference. This is the coherent sources. So let's start. If the knowledge leather coherent sources, that's a very easy question because omega frequency. Okay, a sin omega and 2 omega. Okay, 2 omega. 2 omega. You can see this. So second and third you can see that the frequency is same. 2 omega t, 2 omega t. So 2 omega, 2 omega. So fourth one 4 omega t. So another 4 omega. So second and third same frequency. Okay, same frequency and you can see this perfect match this 2 omega t, next one is 2 omega t plus some constant phase difference phi. So coherent source definition 2 and 3 correct that they have the same frequency and they also have that constant phase difference. So now according to me 2 and 3 coherent sources, they can produce a sustained interference pattern. So now I'm going with the second option 2 and 3. So in the question gonna right answer option B. Okay, next question yeah, second one, two light waves of the same intensity I0 each having a path difference of lambda by 4. Okay, so path difference path difference lambda by 4. Easily you can get the phase difference. What is the formula for phase difference? Phase difference phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. Phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. So that is 2 pi by lambda into path difference is lambda by 4. Okay, just cancel this out. So you will be getting the answer as pi by 2. Okay, now they meet at a point. What is the resultant intensity at the point? So resultant intensity at a point is given by the formula I is equal to I max into cos square phi by 2. So this is the formula. I is equal to I max cos square phi by 2. I max is nothing but 4 times of I0. Okay, NEET and JEE the question. Okay, so I max, yeah, now one shot video maximum intensity will be 4 I0 into cos square phi. You can see here phi on the pi by 2 so phi pi by 2 divided by 2. So the answer would be I is equal to 4 I0 into, okay, cos square pi by 4 cos pi by 4 is 1 by root 2 square pandrapo namalukku 1 by 2 so the cancel panona we will be getting the intensity as 2 times of I0. So according to me the right answer to this question is C, 2 times of I0. So answer option C. Okay, moving on further to the next question, question number 3. Vandana performs YDAC using orange, okay, orange, green and red light successively. If the fringe width, so YDAC in kuduthirukanga, so YDAC oda fringe width pathina beta is equal to lambda capital D by small d. Namalike theriyum lambda is the wavelength, capital D is the distance between slit and the screen, small d is the distance between the two slits. So adodi fringe with omega 1, omega 2, omega 3 in கொடுத்திருக்காங்க. So எது கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க. So மூணுமே different colors orange, green and red light அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. So நமக்கு தெரியும் fringe width is directly proportional to the wavelength. So wavelength ன்னு சொல்றப்போ I'm just going to use the regular WebGR concept. So WebGR ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க கொடுத்திருக்கிறது எதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா orange first கொடுத்திருக்காங்க. So orange வந்து
ஒமேகா 1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது கிரீன் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஒமேகா 2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கிரீன் ஒமேகா 2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது ரெட் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஒமேகா 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெட் ஒமேகா 3 நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஓகே, லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போகிறப்போ வேவ் லென்த் அதிகமாகும் அண்ட் பீட்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லாம்டா. அப்போ பீட்டாவும் அதிகமாகணும். ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் ஒமேகா 3 தான் ஹையஸ்டான லாம்டா அண்ட் அதுக்கு ஹையஸ்டான பீட்டாவும் இருக்கணும். தென் ஒமேகா 1, தென் ஒமேகா 2. ஸோ ஒமேகா 3 ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் ஒமேகா 1, அப்புறம் ஒமேகா 2. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. Right then, moving on further, question number 4. In YDAC, the slit separation is small d. Okay, slit separation is small d, அது வந்து 0.8 millimeter, and the interference pattern is obtained on the screen which is kept 50 centimeter away. So இது capital D வந்து 50 centimeters in கொடுத்திருக்காங்க, which is 50 into 10 power minus 2 meter. That is clear. So from the slits, if the first bright fringe, okay, first bright fringe. So bright fringe kind of condition, okay, x is equal to n lambda capital D by small d. நம்ம ஒன் ஷாட் வீடியோல கூட இது கொடுத்திருந்தேன். n lambda capital D by small d. ஃபர்ஸ்ட்ன்றதுனால என்னோட வேல்யூ 1. இட் இஸ் ஃபார்ம்ட், அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் x கொடுத்துருக்காங்க 0.4 millimeter. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 0.4 millimeter அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட். So let's go for it. So இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0.4 millimeter. மில்லினா 10 power minus 3 is equal to, okay, is equal to என்னோட வேல்யூ 1ன்னு சொல்லிட்டாங்க. லாம்டா நமக்கு தெரியாது. கேபிட்டல் டியோட வேல்யூ 50 centimeter, which is 15 to 10 power minus 2. பை ஸ்மால் டி கொடுத்துருக்காங்க 0.8 millimeterன்னு. ஸோ 0.8 into 10 power minus 3. ரைட். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்கலாமா? ஸோ லாம்டாவை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்கிறேன், மற்றது எல்லாத்தையும் இன்னொரு சைடில் கொண்டு போய்டுறேன். ஸோ 0.4 into 10 power minus 3 into 0.8 into 10 power minus 3, okay, divided by 50 into 10 power minus 2. Right. So lambda will be equal to 0.4 into 0.8. ஸோ அது வந்து 32 போட்டுக்கலாம் into 10 power minus 2. ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு 10 power minus 3 minus 3லாம் இருக்கு. ஸோ that will be 10 power minus 6. ஓகே, கீழே பார்த்தீங்கன்னா you have 50 into 10 power minus 2. இது கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ lambda is equal to 32 by 50. ஸோ 32 by 50 நீங்கள் போட்டிங்கன்னா 0.6 times 300. Okay, so 24 times. Okay, so you'll be getting 0.64 into 10 power minus 6 meters. ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் as நானோமீட்டர்ஸ். ஓகே, நானோமீட்டர்ஸாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம நானோமீட்டர்ஸாக மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு 3 zeros முன்னாடி தள்ளி வச்சிங்கன்னா இட் will become 640 into 10 power minus 9 ஆகிடும் மீட்டர்ஸ். 10 power minus 9 meters is nanometers. So lambda is equal to 640 nanometers. So இந்த கொஸ்டினுக்கான ரைட் ஆன்சர் lambda வந்து 640 nanometer எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பாருங்க. ஆன்சர் ஆப்ஷன் சியில் இருக்கு. Moving on for the next question. So question number 5. Consider the effect of angular separation. Wow, surprising. Angular separation கேட்டிருக்காங்க. ஜென்ரலாக ஆங்குலர் செப்பரேஷன் மாதிரிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஃப்ரிஞ்ச் வித் இல்லை பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச், டார்க் ஃப்ரிஞ்ச் தான் கேட்பாங்க. ஆங்குலர் செப்பரேஷன் கேட்டிருக்காங்க தீட்டா ஆஃப் த ஃப்ரிஞ்சஸ் இன் YDAC டியூ டு தி ஃபாலோயிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ பிஃபோர் வி சி தி ஆப்ரேஷன்ஸ், தீட்டா பற்றி நம்ம பேசிக்காக படிச்சுக்கலாம். தீட்டா இஸ் ஆங்குலர் செப்பரேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரிஞ்ச் வித் டிவைடட் பை கேபிட்டல் D. Capital D is the distance between the slits and the screen. So beta உடைய value lambda capital D by small d நமக்கு தெரியும். நம்ம already question number 3ல கூட போட்டோம் இந்த case studyல. Right, divided by capital D. So capital D cancels out and theta உடைய value lambda by small d. இதுதான் angular separation, where this theta is called as angular separation. Okay, that is great. Now coming to the point. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, the screen is moved away from the plane of the slits. Screen நல்லா தள்ளி வச்சாங்கன்னா capital D நல்லா அதிகமாகும். Right? Okay. Second one, separation between the two slits அப்படின்ற small d is increased till the fringes are observed. Okay. So small d அதிகமாக்குறாங்க. Which of the following options are correct அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. is correct அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. Okay. Capital D improve பண்ண என்ன ஆகும்? Theta does not depend on, பாருங்களேன், theta does not depend on capital D at all. ஃபார்முலால small d மட்டும்தான் இருக்கு. So capital D increase பண்றப்போ according to me the answer is no effect on the angular separation theta. Second time small d increase பண்றப்போ small d க்கு inversely proportional இருக்கு. So small d வந்து increase பண்றப்போ என்ன ஆகும்? theta வந்து small d increase பண்ணா theta கம்மி ஆகும். ஏன்? small d யும் theta வும் they are inversely related. So first caseல it should remain constant and second caseல it should decrease. So
Again, in the question kind of right answer option C. Right. So that is all about the case study question. Okay. So I hope that you understood it clearly. Thank you all. Thank you. Bye.